So welcome back for IQM lecture number 8. So last lecture we have completed the already we have started chapter number 2, and last lecture we have started the work or whatever the study of organization structure. Okay, so structure is very important. What are the importance, what is the formally organizing and informal organizing, all the part we have discussed. Okay, so today in this lecture we will study the what is the span. Okay, level, span and level of management. Okay, what is nothing but span and what is nothing but level. Suppose if you see in this picture, okay, span of management is divided into two types: wide span and narrow span. Wide span is also known as the flat structure, or narrow span is nothing but the tall structure. So what is actually wide span? What is actually 1 minute. So wide span is nothing but flat structure. Now span is nothing but what is the particular area of that particular group. Suppose group of 10 people, okay, is having one manager, one assistant manager, deputy manager, next that the supervisor, and whatever the worker. Now this is nothing but the span. Okay, but wide span and narrow span. Suppose any under one manager 100 people working. Okay, this is nothing but a horizontal plan. Okay, this is nothing but the flat structure. Okay, and narrow plan is nothing but one or two maximum. Okay, whenever the structure of that load distribution is vertical, is nothing but the narrow span, and vertical load distribution of the horizontal way, that is nothing but the flat structure. Okay, but we will see what is the in management language. So what is actually span and level of the management. Level is nothing but same. Now purpose of organizing is to make human cooperation effective. Why this span and level is required? Okay, so to do the work very well, because if you will give whatever the direction to particular person. Okay, suppose we want to do work, because take one example, in one industry there are 10 people. Okay, or 10 manpower is used. Now apart from that 10 people or 10 person, okay, 6 are the ground level manager, sorry, ground level worker. Okay, one supervisor, okay, one manager, and one executive officer, okay, or CEO. So this is nothing but the one hierarchy of the management level. Okay, now this is nothing but flat structure may be there or tall structure may be there. But what is required? Why this hierarchy is required? So to accomplish our work properly, or make a human cooperation effective. Okay, suppose if any chief executive officer want to speak with all the worker. Okay, but this is impossible. Why? Because of whatever the low level or ground level workers are very huge. Okay, suppose to take one example of the Tata Industries. Okay, suppose Ratan Tata want to speak with all the worker. Okay, so today online media is available, so there will be no any matter. Okay, but when online will not be there. Okay, suppose he want to speak with each and every employee. Now that will be somewhat difficult. That will be somewhat lengthy. Okay, so for that purpose, what is the area for that sitting arrangement is difficult. Okay, but for that purpose they have divided into something parts. Okay, suppose they whatever the CEO of that industry will speak with first level manager. Okay, so departmental manager from suppose 10 departments are there. Okay, so whatever the CEO will take the meeting, or whatever they will give guidelines to that 10 managers. Okay, after that 10 manager will give that suggestion to the next level manager. So what is a span and what is a requirement of span and level, or purpose of span and level is to make human cooperation effective. Okay, next, organization level exists because there is a limit to the number of persons a manager can supervise effectively. Definitely, तुम्हाला जर गर्दी जाऊन कुठे उभा केला आणि सांगा म्हटलं तर काय चालते का तसं?
लग्नात कोणाच्या लग्नात उभा केलं तुम्हाला आणि काय ते सूचना करा, कोण ऐकायला लागले तुमचं? ओके, सो ड्यू टू द ह्युमन टेंडन्सी, ओके, वी हॅव टू डिस्ट्रीब्यूट व्हॉट एव्हर द पर्सन इन अ समथिंग ग्रुप. ओके, म्हणजे 5 लोकांना सांगणं सोपं आहे, जेवढं की अवघड 50 लोकांना सांगणं आहे. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज वी आर डिवायडेड इंटू स्पॅन. ओके, देअर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पॅन, वाईड स्पॅन अँड नॅरो स्पॅन. सो वी विल स्टडी दॅट. ओके, म्हणजे गोंधळ होतो जास्त जर लोक असतील तर. ओके, बट ॲज पर रिक्वायरमेंट वी वॉन्ट टू accomplish our work very well and effective. Okay, this is our main target. Okay, so we will see, am I audible? We will see what is the types of span. Okay, so there are 2 types of span, wide span of control and narrow span. Okay, if you consider wide span, so first figure showing the wide span of the control. Okay, wide span is nothing but the under one manager number of people will working is nothing but the horizontal, maximum horizontal level is there. Okay, म्हणजे CEO आहे इधर. Okay, under that CEO 4 managers are there, and under that each and every manager is having 10 plus workers. Okay, or infinite workers. So that is nothing but the horizontal, maximum hierarchy is a horizontal. But if you see here in next diagram, narrow span of control, okay, here the under CEO only 2 managers, one manager having only 2 and second is having only 2, again whatever the last manager is having 2 or 3, minimum 2 or maximum 5 managers. Okay, so that will be considered as the narrow span. Okay, wide and narrow. Wide is nothing but the horizontal and narrow is nothing but the vertical plan. Okay, in wide, level of managers is minimum. Okay, this type of MCQs will be asked. Very simple MCQs. हे म्हणजे काय, तुम्हाला पाठांतर करावं लागणार नाही. ओके, म्हणजे वाईड जर असेल तर काय असणार आहे, हॉरिझॉन्टल लेवल जास्त होत जाणार, म्हणजे एका व्यक्तीच्या हाताखाली किंवा अंडर द गायडन्स 10-20 plus managers or worker will work. It is nothing but the wide span. Okay, so this is only definition of span, wide span of control and narrow span of control. Okay, if you consider CO, under CO, and again that manager levels, okay, they will handle all the departments also. Okay, now this is a wide span. Under again that narrow span may be there. Okay, म्हणजे narrow span मध्ये, wide span मध्ये narrow span पण असू शकतो. Okay, so that will be the definition. Okay, now what are the advantages and disadvantages of narrow span and the wide span we will see here. Okay, so first of all we will see the narrow span. Narrow span is nothing but the minimum number of group. Okay, vertical load distribution will be there. Okay, so what is the advantages? What is the advantages of the narrow span? We will see first of all narrow span. No problem there will be. Now first advantages of the narrow span is close supervision. Definitely. Why? Because of only minimum number of workers or whatever number of people is under the guidance of that particular head. Okay, जे काय असणार आहे बघा, तुम्हाला जर एखाद्या व्यक्तीला मार्गदर्शन करायचं आहे किंवा काहीतरी वर्क द्यायचं आहे तर 2-3 माणसांना सांगणं सोपं आहे का 10-15 माणसाला सांगणं सोपं आहे? ओके, दॅट इज नथिंग बट द क्लोज सुपरविजन. ओके, किंवा इथं काय होतं बघा, सीईओ असेल, सपोज इथला सीईओ असेल, त्या सीईओला ह्या 3ऱ्या नंबरशी पण बोलणं सोपं आहे ना, बिकॉज काय इथे जास्त लोक नाही, 100 जर असतील, आता ह्या गर्दीत जाऊन ह्याला शोधायचं कोणाला तरी, ते अवघड आहे. ओके, सो वी कॅन say that the narrow span is having close supervision. Okay, this is a very simple. Okay, now close control, definitely if close supervision is possible, then and then only close control will also possible. ओके, म्हणजे कमी लोकांवर लक्ष ठेवू असू शकतो आपण. ओके, घरामध्ये जर आपल्या 2-3 भावंड असतील, 3-4 भावंड, तर कोणी केले लक्षात येत नाही बघा, पण 2च असतील तर लगेच कळतं. ओके, कोण कोड करायचे, बरोबर का? सो that type only narrow span is having close control. Okay, and close supervision. Now next is a fast communication between subordinates and the superiors. Is it right? Definitely,
very small level is there. Okay, levels are maximum but span is narrow. Okay, vertical म्हणजे दोन असतील त्याच्या अंडर दोन असतील म्हणजे बोलणं सोपं जाते. ओके, इफ क्लोज सुपरविजन क्लोज कंट्रोल इज पॉसिबल then only fast communication between subordinates is nothing but the low level managers or low level workers, ground level workers and superiors, whatever the supervisor may be there. So this is the advantages of the narrow span. Okay, so what is the disadvantages of this narrow span? Okay, superiors tend to get too involved in subordinates work. Definitely. Okay, whatever the supervisors tend to get too involved in the subordinates work. Why? Because of only two persons are under that supervisor. ओके, म्हणजे बघा आता घरात म्हणजे लक्षात ठेवा, इंडस्ट्रीमध्ये एका मॅनेजरच्या हाताखाली 2 माणसं असतील. ओके, आणि एका मॅनेजरच्या हाताखाली 10 माणसं असतील, तर जास्त तिथं ते बोलणं किंवा इन्व्हॉल्वमेंट कुठं असणार आहे जास्त? ज्याच्या हाताखाली 2 आहे ते सारखं कुरकुर करणार मॅनेजर, झालं का काम. ओके, so but whether the 10 or 20 people will be there, definitely that will be wide span. Okay, there will be this problem will not be there. Okay, so we can consider that the disadvantages of narrow span will be advantages of the wide span. Okay, so this is a general thing. Now superior or supervisor tend to get too involved in subordinates work. This is a disadvantages. Okay, सारखं जर तुम्हाला किरकोळ केली आता घरामध्ये तर कधी आईवडिलांचा राग येतो बघा आपल्याला, बरोबर का? येत शक्यतो येत नसावा, पण वाटतं आपल्याला सारखं सांगते तुम्हाला. ओके, क्लासमध्ये टीचर किंवा ह्यांचा पण राग येतो आपल्याला. ओके, म्हणजे की सारखं ते सांगतात, बरोबर का? बट दॅट विल बी ड्यू टू द टू इन्व्हॉल्वमेंट. ओके, दॅट दिस इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ दॅट नॅरो स्पॅन. मेनी लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट definitely. Okay, whether due to the vertical plan is nothing but the many levels of the management. Okay, CEO असेल, vice CEO असेल, manager, assistant manager, deputy manager. Okay, supervisor, sub supervisor, lot of this is nothing but the vertical way. Okay, so many levels of the management is there, so this is the disadvantages. Okay, high cost due to the many levels, definitely. Okay, here the high cost is there, due to that the definitely cost is high. Why? Because if you see here, okay, suppose why cost is high? Suppose this is a CEO. Okay, suppose take a whatever the salary of CEO is 1 lakh rupees. Okay, the next level salary is having 50,000. Okay, and last level is having 25,000. Okay, so what is the budget? 1 lakh plus 2 lakh, 3 lakh. Okay, 3 lakh इथं 2 लेवल मध्ये झालं, पण इथं किती होणार आहे बघा? 1 lakh होणार आहे, इथं 3 lakh होणार आहे. पुन्हा इथं जे असेल हे पण सुपरवायझरच असणार. ओके, डायरेक्टली वर्कर नसणार आहे वर्टिकल मध्ये, त्यामुळे मॅक्झिमम तुम्हाला पेमेंट वर तुमचं जाणार आहे किंवा सॅलरी. ओके, सो ड्यू टू दॅट द नॅरो स्पॅन इज हॅव्हिंग क्वाईट कॉस्टली. ओके, हाय कॉस्ट ड्यू टू द मेनी लेवल्स. Excessive distance between lowest level and the top level management. Is it right? Okay, here the last level manager. Okay, here the last whatever the last worker is there, so there is a number of levels are in between CEO and the low level managers. Okay, so this is also disadvantages. Okay, now this is advantages and disadvantages of the narrow span. Okay, so we will move toward the wide span. Okay, wide span is nothing but the very simple horizontal plan. Okay, now what are the advantages? Superiors are forced to delegate. Okay, superiors are forced to delegate. Why? Because here the levels are very minimum. Okay, so CEO can control, or so can CEO can force डायरेक्टली तो 10 लोकांना म्हणू शकतो भाई आजच्या तुम्ही काम केलं पाहिजे. ओके, दॅट सुपेरियर्स आर फोर्स टू द डेलिगेट बिकॉज दॅट डेलिगेट्स और दॅट सुपेरियर्स आर डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट टू दॅट सीईओ. म्हणजे ह्यांच्यामध्ये दुसरा कोण तो आहे का मागासारखा तिसऱ्या लेवल चौथ्या लेवल मध्ये? Okay, so whatever the whoever the CEO is there, or whoever is the superior is there, supervisor is there, are forced to the delegate or the last level of employee. Okay, so this is the advantages of wide span. Next is clear policies must be made. Definitely, whenever the due to the close control, due to the they can forcefully delegate because there is a no
maximum level, okay, or extra levels in between the management. So due to that, the clear policies must be made. Now subordinates must be carefully selected, definitely, because suppose CEO is handling suppose 10 managers, or here man 1, man 2, man 3, man 4, okay, so 8 mans are there, okay, so they can handle mostly carefully, they can handle directly, or whatever the selection of that people, they will do self. ओके, मग सीईओला बघा, आपल्या हाताखाली काम करताना आपण एक 4 लोक असतील, हा, किंवा फॉर एक्झाम्पल प्रोजेक्ट ग्रुप करताना तुम्ही बघा, प्रोजेक्ट ग्रुप करताना आपण बघतो लगेच कुणाला घ्यायचं आपल्या ग्रुपमध्ये. ओके, एखादा अशी असतो आपल्याला माहिती असते, बरोबर शेवटी राहतं बघा, त्याला ग्रुपच मिळत नाही. ओके, सो यू कॅन selected at the time of selection of that group, definitely subordinates must be carefully selected. This is the advantages of the wide span. Okay, now what are the disadvantages of wide span? Okay, moving towards the disadvantages of wide span. So tendency of overload superiors to become decision bottlenecks. ओके, टेंडन्सी ऑफ द ओव्हरलोड सुपिरियर्स टू बिकम डिसिजन बॉटलनेक. हे तर काय होते बघा, तर ह्याच माणसाला, एकच माणसाला 10 लोकांना सांगण्यासाठी, त्यामुळे काय होतं, तो ते त्रासदायक ठरतं त्याला. ओके, सो दिस इज अ ड्यू टू द हॉरिझॉन्टल प्लॅन बिकम डिसिजन बॉटलनेक्स. ओके, सो दिस इज अ डिसएडवांटेजेस. and danger of superiors loss of control. Okay, danger of superiors loss of control. Why? Because आता बघा, कुठं बघितलं बरं आता ह्या, हा, जास्ती जर लोक असतील, ओके, तर त्यांना कंट्रोल करणं थोडं अवघड जातं बघा. आता मध्ये आंदोलन मोर्चे जर तुम्ही बघितले तर बघा ते कसे करते जनावर. ओके, म्हणजे मेंढरासारखं एखादं मेंढर सुटलं तर ते काय ऐकतं का कोणाला, सगळे एकदमच जातात. म्हणजे इथं काय होते, डेंजर ऑफ सुपेरियर टू लॉस ऑफ कंट्रोल. एकदा जर कंट्रोल लॉस झालं, हा, दोघं असतील तर दोघं जास्त चुळबुळ करणार नाहीत. ओके, किंवा दोघांना आपण कंट्रोल करू शकतो, दोघांना तिघांना. पण जास्तच जर असतील लोक तर कंट्रोल कसं करणार. Okay, so that will some difficult. Okay, this is the disadvantage of the wide span. Requires exceptional quality of the manager. Requires exceptional quality of the manager. Why? Because here the whatever the level of manager, level of managements are very less. So due to that purpose, the very experienced level, experienced faculty or experienced manpower is required. Okay, so this is a disadvantages of the wide span. Okay, any doubt, please ask me. लेफ्ट मारना का कोणी, हा, narrow span, wide span, factors determining an effective span. Okay, so some factors are determining an effective span. Okay, so what are the factors? Okay, to find out the how we can effective your span. Okay, so personal capacities. So you have to search what is the personal capacity of any worker. Okay, according to his experience or according to his knowledge. Okay, or capacity of to do work. Okay, so we can group that activity in different span. Okay, so these all is a duty of manager. म्हणजे हे वाईड स्पॅन असो किंवा नॅरो स्पॅन असो, ड्युटी कोणाची असणार आहे, मॅनेजरची. ओके, सो वी हॅव टू ओनली डिवाइड दी और ग्रुपिंग द मॅन पॉवर. ओके, हा, नेक्स्ट इज अ manager's ability to reduce the time he or she spend with subordinates. Manager's ability to reduce the time he or she spend with subordinates. Okay, so what this sentence says that, so manager's ability to reduce the time he or she spend with subordinates, म्हणजे ड्यू टू द डिफरंट लेवल ऑफ स्पॅन. ओके, म्हणजे ह्यांनी काय केलं बघा, एक वर्क जर असेल तर दोघांना डिवाइड करून दिलं. ओके, मग ते कोणाकडून करून घ्यायचं ते त्यांचं काम आहे ना.
ओके, म्हणजे इथं काय झालं बघा, मॅनेजर्स ॲबिलिटी टू रिड्यूस टाइम. ओके, म्हणजे हा मॅनेजर जो सीईओ असेल किंवा फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल मॅनेजर असेल तर दॅट वर्क इज रिड्यूस और टाइम इज रिड्यूस. म्हणजे त्याला प्रत्येकाला विचारावं लागत नाही ना. समजा 10 लोक असतील तर त्याला काय दोघांना विचारावं लागणार, ते दोघं 5-5 ला विचारतील ना. सो डेफिनेटली द टाइम reduce the time for that high top level managers. Okay, because time of top level manager is very efficient because they are the decision makers. ओके, म्हणजे बघा तुम्ही प्राचार्य असतील कॉलेजचे फॉर एक्झाम्पल किंवा इंडस्ट्रीचा मॅनेजर असेल, त्यांच्याशी रिलेटेड सगळे डिपार्टमेंट असतात, त्यामुळे ते जास्त एंगेज राहतात. त्यामुळे काय ग्राउंड लेवलला जर ते बघत बसले तर बाकीची कामं कोणी करायची. सो दिस स्पॅन अँड वॉट एव्हर द लेवल्स आर देअर, so these are beneficial for the that managers and whatever the entire industry. Is it right? Their job nature. Okay, so we can find out the whatever the job nature of each and every person inside that group or inside that span. Okay, because there is a close relationship in between managers. Okay, so their job nature we can find out, and according to the job nature we can divide, we can group it into them different as per your requirement. Okay, now next point is is any doubt in span and level? Okay, if doubt will not be there, we will move towards the next point, departmentation. Okay, so departmentation is nothing but division of work into small unit and their regrouping into big unit. Okay, so there are basic 4 types: departmentation by enterprise function, departmentation by territory or geography, departmentation by customer group, and departmentation by the product. Okay, so see this chart, all of you see this chart, what you are getting from this chart. See for 1 minute. So what are the levels? How we can find out the departmentation? So here the CEO is there. Okay, wait, am I audible? Please. Okay, so departmentation. Departmentation is nothing but the grouping of the whatever the work distribution. Okay, so in this picture, CEO, after CEO second level is a vice president of sales and marketing. Okay, vice president of finance and accounting, and vice president of the manufacturing. Okay, one president is there, is nothing but the CEO, chief executive officer. Okay, but according to the departmentation, they have divided 6 departments, basically 3 departments. They have given vice president as 3 vice president. म्हणजे डिपार्टमेंटेशन मध्ये काय करतो आपण, जे काय वर्क असेल त्याचा विभाग करतोय. Okay, first part is the vice president of sales and marketing, because sales and marketing is interrelated departments. Okay, sales म्हणजे विक्री करणे, मार्केटिंग म्हणजे तुमची जाहिरात करणे. Okay, so that will handle only one vice president. Okay, so this is a separate department, marketing department or sales department. Okay, we can say that. But under vice president of sales and marketing, they have added 2 managers. Okay, marketing manager and the sales manager. Okay, so under marketing again, under sales again, they will allot different people. Okay, but this is nothing but the department. Next department, vice president of finance and accounting. Okay, these are the both related. Okay, finance is nothing but where the what is the to gain finance. Okay, or to
create the finance. This is nothing but a finance department, and accounting is nothing but whatever finance we get. So scheduling of that finance is nothing but the accounting. Okay, म्हणजे हिशोब करणे हे accounting काम आहे. Okay, so again vice president is divided into two departments. Finance department and accounting department. Okay, last is the vice president of manufacturing. Okay, in manufacturing again two departments they have divided or departmentation done here: purchase and production. Okay, purchase department is another and production department is another. Purchase department is nothing but whatever the raw material, if you require raw material. Okay, so purchase department will purchase the raw material, whatever the machineries are required. Okay, so whatever the initial requirement of the production. Okay, they will provide whatever the required material to the production department. Okay, and what production department will do? So according to purchase department, they will collect all the purchase order, purchased material from the purchase department, and they will start production. Okay, so all this is nothing but the departmentation. Okay, is it right? Very clear concept. Departmentation is nothing but the dividing work. Okay, or dividing the particular area of the work. Okay. Are you getting? So departmentation, division of work into smaller unit and their regrouping up into bigger unit. Okay, so in our syllabus under departmentation there are 4 departments are there. Okay, departmentation by the enterprise function. Now enterprise function is nothing but whatever the आपण काय म्हणतो त्याला enterprise. Okay, उद्योग जे असतील उद्योग. According to the enterprise function, you can divide the department. Okay, these are very lengthy. We will see one by one. Next is the territory or geographic. Okay, territory is nothing but the प्रादेशिक किंवा म्हणतो आपण त्याला किंवा geographic area नुसार पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, कोकण. Okay, again South India, North India, Western India, Northeast India. These are the territory of our Indian nation. Okay, or if you consider the geographic is the हिमालय असेल. ओके, किंवा आपण काय म्हणतो समुद्र काठाचा परिसर. किंवा आपल्या जर तुम्ही आला तर काय पुणे विभाग मध्ये काय म्हणतो आपण त्याला पुन्हा कोल्हापूर साईड असेल. सो दॅट इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू द जिओग्राफिक एरिया वी कॅन सी दॅट. ओके, म्हणजे पाटबंधारे विभाग ऑफ पश्चिम महाराष्ट्र. ओके, सो डिपार्टमेंटेशन by the geography. So we will see detail. Our next 4 slides are explaining in detail of each and every one. Okay, so next department is a customer group. Okay, so according to the customer group, suppose who is our customer? Okay, suppose if you consider our industry is a shaft manufacturing industry. Okay, suppose आपले for example घ्या आपले सोलापुरात एक इंडस्ट्री आहे shaft manufacturing. कुठल्या माहिती आहे कोणाला? Very well known industry, MNC company is there. Okay, in our Solapur MIDC. If anyone is knowing, please message your answer in this message box. काय जिवंत आहे हे कळू द्या मला तुम्ही. म्हणजे ऑनलाईन आहे, काय गैरसमज करून घेऊ नका. कुठली कंपनी आपल्या सोलापूरमध्ये वेल नोन MNC कंपनी विच इज मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर प्रोड्युसिंग दिस शाफ्ट? सांगा, माहिती आहे मला पण मी सांगत नाही मुद्दाम. आले. ओके ओके, व्हेरी गुड. योगेश कॅम्पशाफ्ट. हु इज द ऑनर ऑफ दिस इंडस्ट्री? ते नसेल ठीक आहे माहिती आहे तरी पण मी सांगतो. प्रिसिजन. ओके, प्रिसिजन कॅम्पशाफ्ट इंडस्ट्री इज देअर इन आवर सोलापूर. ओके, हु इज ओनर ऑफ शहा, यतीन शहा. ओके, so this is very well known industry in worldwide. Okay, because they are providing camshaft to camshaft follower to the worldwide. Okay, so this is very well known industry. Now as per the customer, so what is our main purpose? Okay, so whether the Yatin Shah or that precision camshaft industry is selling product on market. Yatin Shah कुठे बसला का तुम्ही camshaft विकाय बसलेले बघून? camshaft कुठे विकायला मांडलेले दिसले का तुम्हाला? Okay, now whoever is the customer of that camshaft industry. ओके, जे इंडस्ट्रीत किंवा ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री आहेत त्या इंडस्ट्री त्यांचे कस्टमर असणार. ओके, आपले लोकल किंवा जे काही कस्टमर असतील आपले जे भाजी घेणार हे काही शाफ्ट घेणार नाहीत. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर ग्रुप इंडस्ट्रियल
डिपार्टमेंट. ओके, सो मार्केट अगेन ॲग्रिकल्चरल मार्केट किंवा जे काय तुमचं औषधाचं मार्केट असेल, ओके, ड्रग्स किंवा मेडिकलच्या दुकानात तुम्हाला भाजीपाला मिळेल का? नाही. ओके, सो अकॉर्डिंग टू कस्टमर ग्रुप, ओके, यू हॅव टू डिपार्टमेंटेशन. ओके, म्हणजे हे डिपार्टमेंट असतं बघा. किंवा कॉम्प्युटर डिपार्टमेंटला गेला आणि तिथे लेथ मशीन दाखवा म्हटलं, चालेल का? नाही चालत. ओके, so this is nothing but the according to the customer group how departmentation will work. Okay, and departmentation by product again. Now we can see that, for example, different products are there. Okay, to take example of industrial product, for example cosmetics are there. Okay, कॉस्मेटिक्सचं दुकान वेगळं असणार आहे. कॉस्मेटिक्स मध्ये जे काय तुम्हाला सांगायची गरज नाही. ओके, सो कॉस्मेटिक्स व्हॉट एव्हर द प्रोडक्ट इज डिफरंट. किंवा कॉस्मेटिक तुम्हाला आपल्या मोटर गॅरेजमध्ये मिळतील का? गॅरेजमध्ये जायचं मानायचं पावडरचा डबा द्या, देईल का ते? त्याकडे काय मिळेल दुसरं, जे काय तुमच्या गाडीचं जे काय असेल सामान किंवा ऑटोमोबाईल्स, ते तुम्हाला मिळेल तिथे प्रोडक्टमध्ये, बरोबर का? सो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर ग्रुप, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट यू कॅन divide the departmentation. Okay, so this is the basic information. So let's see one by one. Departmentation by the enterprise function. Okay, now see here, this is the chart. Okay, this will be asked for examination. This is very important. So in this is the first and second levels are same. Okay, in each and every department. Okay, now what is the difference? What is the enterprise function? Okay, so in enterprise function there are 4 division. Okay, for example marketing department, engineering department, production department and finance department. Okay, so according to the enterprise, okay, according to the its role of that particular department. आता मार्केटिंगचा रोल काय असणार बघा, मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लॅनिंग, सेल्स आणि ऍडमिनिस्ट्रेटर, ऍडव्हर्टायझिंग आणि प्रमोशन आणि सेल्स. ओके, आता इथे काही इंजिनिअरची गरज लागणार नाही का? त्यांना काय करायचं, फक्त ऍडव्हर्टाईज करायची. दिस इज अनदर डिपार्टमेंट ऍज पर द एंटरप्राइज. ओके, त्यांचं काम काय असणार आहे, ओनली मार्केटिंग रिलेटेड फंक्शन्स दे हॅव टू complete. Okay, so marketing manager will reach only market research. So what is market research? काय मार्केट रिसर्च इज नथिंग बट टू स्टडी द मार्केट. ओके, बाजारात काय पिकतं ते विकलं पाहिजे, जे विकतं ते पिकवलं पाहिजे. दिस इज नथिंग बट द market research. For that purpose we have to do the market research, market planning. Okay, according to the market research we can get or we can create the planning for the market. Okay, next is sales and administrator in under marketing. Now sales, where we have to buy. Okay, what are the rules and regulations? Okay, बघा म्हणजे काय होते बघा, आणि administrator is who is giving the permission. Okay, suppose you want to start drugs, काय मेडिकल दुकान. ओके, मेडिकल स्टोअर इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट, तर इंजिनियरला ते टाकता येते का? तर आपल्या खेडेगावात चालतंय बरोबर, किराणा दुकानदाराच्या सगळ्या गोळ्या मिळतात, सर्दी खोकला जे काही ठराविक गोळ्या मिळतात बघा, पण दॅट इज इलिगल. बट सेल्स अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट विल रीच अप टू ऑर विल स्टडी द व्हॉट एव्हर द डिफरंट लायसन्स आर देअर. ओके, म्हणजे माणसाचे औषधं देणं असेल किंवा ड्रग्ज असतील, ओके, त्याचं लायसन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अगेन सपोज टेक एक्झाम्पल ऑफ मेडिकल. ओके, ॲग्रिकल्चर प्रोडक्ट्स ऑल्सो. ओके, म्हणजे कुणाला एक खताचं दुकान, औषधाचं दुकान टाकायला हे नाही, बरोबर का? सो व्हॉट एव्हर द बेसिक एज्युकेशन इज रिक्वायर्ड, व्हॉट एव्हर BS ॲग्री, डिप्लोमा डिग्री ॲग्री. ओके, now that are the factors. Okay, so this is nothing but admin that. So administrative department will look into the different permissions or audit of that particular product. Okay, audit is also important. म्हणजे बघा पेट्रोल पंपाचं ऑडिट असते, बरोबर का? काय असतं पेट्रोल पंपाचं ऑडिट? one department is there. Okay, as we are mechanical we should know. Okay, well metrology and measurement department is present. Okay, under the central government. कुणाला माहिती आहे का? बघा बरं, जे बघा काटा, जे काही वजन काटा असतील ते चेक करतात बघा, आणि चेक झाला की त्यावेळी शिक्का मारतात. माहिती असेल तुम्हाला, कुणाला माहिती असेल का? जे दुकान असेल त्यांना माहिती असेल बघा. नाउ दिस इज ऑल्सो administrative department. Okay, so they have to check
ते ते पुढे कुठेतरी इंजिनिअरिंग मध्ये वगैरे, पण दॅट आर द रिक्वायरमेंट टू वेदर धीस product or these industries who are following the government rules and regulation. ओके, आता हे मेजरमेंट डिपार्टमेंट आहे म्हणून पेट्रोल आपल्याला कमी मिळत नाही, बरोबर का? नाही तर त्यांनी मागच चोऱ्या केल्या असते पेट्रोल पंप वाल्यांनी. ओके, तुम्हाला काय पेट्रोल व्यवस्थित दिलं नसतं. एक गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी आहे जिथे बघते म्हणून ते आपल्याला आता जरा तर व्यवस्थित मिळते, बरोबर का? किंवा वजन काटे काय करणार आपल्याला वजन काटे दुकानदारांनी कमी करून ठेवल्यानंतर. ओके, सो टू अवॉइड दॅट गव्हर्नमेंट्स आर ऑल्सो टेकिंग व्हेरी गुड एफर्ट्स. So this is a very important factor for the departmentation by marketing. Okay, now advertising and promotion. Okay, this is also a part of the marketing management. Okay, why? Whenever you have provided or you are having produced different products, okay, how they will market? मार्केट कसं करायचं? मार्केट आपल्या कोणीतरी गावातल्या माणसानं किंवा आमदाराने एखाद्या केलं चालते का, किंवा नगरसेवकानं. ओके, फॉर दॅट मार्केटिंग ॲडव्हर्टायझिंग काय आपण जे म्हणतो जे फेमस लोक आहेत, हिरो हिरोईन असेल की त्यांच्या थ्रू आपण मार्केटिंग करतो. ओके, सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो दे हॅव टू लुक इन टू दॅट मार्केटिंग डिपार्टमेंट. म्हणजे मॅनेजर जर असाल तुम्ही मार्केटिंग मॅनेजर, so suppose we want to advertise of your beauty product. ओके, म्हणजे काय असेल समजा तुम्ही एक ब्युटी प्रोडक्ट बनवला आहे, किंवा फेस वॉश असेल, किंवा अजून काय म्हणतो जास्त तुम्हाला माहिती असतील माझ्यापेक्षा जास्त. काय जास्त की फेस वॉश असेल, सोप्स असतील, ओके, सेंट असेल, परफ्युम्स असतील. ओके, सो ह्याचे काय ॲडव्हर्टाईज आपण बघतो बघा. आता ॲडव्हर्टाईज टीव्हीवर जर कार्यक्रम बघायला गेलं तर कार्यक्रम कमी ॲडव्हर्टाईज जास्त असतात. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट ॲडव्हर्टायझिंग. सो व्हॉट इज द ड्युटी ऑफ दॅट मार्केटिंग मॅनेजर और ॲडव्हर्टायझिंग मॅनेजर, प्रमोशनल मॅनेजर? ओके, दे हॅव टू टेक अपॉइंटमेंट ऑफ पर्टिक्युलर हिरो हिरोईन किंवा काय म्हणतो आपण त्याला सेलिब्रिटीज. ओके, ते काय त्यांचं पॅकेज असेल ते देणं. ओके, सो we have to consider or this all considered in the marketing department. Is it right? Generally we should know who is also according to the advertising. Okay, so advertising and promotion is very important. Okay, बघा म्हणजे whenever your industry will be brand, जोपर्यंत तुमची इंडस्ट्री ब्रँड होत नाही तोपर्यंत ऍडव्हर्टायझिंग तुम्हाला करावी लागते. ओके, नाहीतर लोक काय करतात मार्केटमध्ये रोज नवीन प्रोडक्ट येत राहतोय ना, बरं का? तुम्ही जर मार्केटिंग नाही केली तर काय करणार आहे बघा. मग तुम्ही ₹1 शॅम्पू असतो पण त्याची ॲडव्हर्टाईज अमिताभ बच्चन करतोय, प्रियांका चोप्रा करते. ओके, किंवा जे काय हिरोईन असतील त्या करतात. शॅम्पू किती रुपयाचा? ₹1 शॅम्पू. ओके, बट ॲडव्हर्टायझिंग अँड प्रमोशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर वॉट एव्हर द इंडस्ट्रियल ब्रँड. ओके, सो and sales also. All these sales is nothing but to whatever sell to for the retailer, wholesalers. Okay, so to transport whatever the produced material from industry to the ground level or wholesaler. Okay, so this is also whatever the work of marketing manager. Okay, now this is a separate department, marketing department. Now according to the enterprise function. Okay, so keep in mind this is all about in enterprise function. Okay, so next department is engineering department. Message your roll numbers, all of you. Message your roll numbers. I will take attendance today after 10 minutes. But एखाद्या वेळेस जर काय अटेंडन्स घेता आली नाही तर ते रेकॉर्ड राहतं माझ्याकडे तुमचं मेसेज. ओके, सो ड्यू टू दॅट आय एम आस्किंग फॉर द मेसेज. ह्यातून बऱ्याच गोष्टी मला कळतात. मार्केट रिसर्च होतो माझा पण इथं तुमच्या मेसेज केल्यानंतर. So next department is engineering department. Okay, so engineering administrator, preliminary design. So what is the engineer administrator?
So actually, for this particular point, okay, only structure is important, okay, but we are having very lot of time. म्हणजे पुढे गेल्यानंतर आता हे मला सांगता येणार नाही, कारण की पुढे जे आहेत ते वेगवेगळे ऑर्गनायझेशन संपलं स्टाफिंग येणार आहे, ती स्टाफिंग मध्ये त्यांचंच चालू जाणार आहे, बरोबर का. आता हे समोर आहे डिपार्टमेंट माहिती आहे, तर म्हणून आपण जास्त वेळ देतो. ऍक्च्युली एवढा वेळ ह्याला काय द्यायची गरज नाही, बट आय एम व्हेरी इंटरेस्टेड टू गिव्ह द इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरंट इंडस्ट्री. हे तुम्हाला माहिती कुठे मिळत नाही, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपिरियन्स, बिकॉज वी आर स्टुडंट्स. ओके, म्हणजे हे काय मार्केटमध्ये चालतं किंवा डिफरंट डिपार्टमेंट, म्हणून मुद्दाम मी हे सांगतो. सो व्हॉट इज इंजिनिअरिंग ऍडमिनिस्ट्रेटर? नाव these all function engineering administrator, preliminary design, electrical engineering, mechanical engineering, hydraulic engineering, packaging, and quality control. Okay, these factors are included in the engineering department. So if you consider any sugar industries, okay, so in that there are number of departments are there. Okay, civil engineering department, mechanical engineering department. Okay, so there will be quality control will be there, packaging of that sugar industry, testing. So the different types of departments under engineering background. Okay, so that engineering related factors, the engineering related work will be added into that in particular engineering department. Okay, so for that purpose the departmentation is very important. So engineering administration. Okay, so the duty of that engineering administration. As like I have decided, I have discussed with you metrology and measurement department. Okay, so legal factors are also related to the engineering is will handle the engineering administrator. Okay, म्हणजे इंजिनिअरिंग मध्ये जे पॅटर्न म्हणतो आपण त्याला पॅटर्न, you might be knowing what is the concept of pattern. Okay, as you are a superior, this is very great weightage for the pattern. Okay, so you might be knowing about the pattern. Okay, so I will not take pattern is nothing but whatever the innovation. Okay, innovations on particular person's name. Okay, this is nothing but pattern. So like that factors will be that point will look in the administration department. Okay, so certain whatever the government rules and regulations, government policies may change, that will follow or not follow, that is a decision of the engineering administration. Okay, so ठीक आहे, ठीक आहे. So next is the preliminary design. Okay, so what is the duty of the preliminary design? So this is the engineering department. Okay, but which product we want to produce? Okay, suppose any camshaft industry is there. Okay, so preliminary design is the first department. Okay, under engineering. So what is the work of that? So create the design of that particular product. Okay, म्हणजे काय पेपरवर डिझाईन असेल or by using different softwares. Okay, so whatever the tolerances, how much tolerances will be effective we can give. So that factors are very related to that design preliminary design engineering department. Okay, so design department we can say that. Different tolerances. Okay, whatever the limits and fits. So limit, fit, tolerance related, what is the work will be there, whatever the work will be there. Okay, so they will handled by the preliminary design department. So basically as a mechanical engineer, our main duty or we can get initial chance to design the job. Okay, we have to what the design department. Analysis may be there. Whatever design we have made, analysis of that design. Okay, so that will be also important. Okay, and so number of softwares are very important. असं पण होतं बरं का, बघा दिस इज अ अनऑफिशियल स्टेटमेंट. बऱ्याच लोकांना बघा सॉफ्टवेअर भरपूर येत असतात. ओके, भरपूर सॉफ्टवेअर येत असतात, पण त्याला ते कॉम्प्युटर सुरू करताना जर काय प्रॉब्लेम आला तर ते दुरुस्त करता येत नाही. ओके, सो दिस इज अ व्हेरी व्हेरी बॅड थिंग. म्हणजे तुम्ही जर एखाद्या क्षेत्रामध्ये असाल तर त्यातले व्हेरी व्हेरी लिटल बिट्स आर वॉट एव्हर लिटल वर्क वी हॅव टू नो. ओके, प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला नॉलेज पाहिजे.
की नाही कॉम्प्युटर चालू करून द्या मला पुढचं माहिती मी बघतो, हे असं नाही चालत. Okay, so this is a preliminary design. Next is electrical engineering. So what is the role of that electrical engineering department? To supply the whatever the electricity to each and every department. Okay, so suppose how to transportation. Okay, so the internal design of electricity किंवा लाईट फिटिंग म्हणतो आपण. ओके, आता काय काम करताना पायात वायरी अडकायला आले इंडस्ट्रीमध्ये तर काय करणार मग. ओके, सो दिस इज अ ड्युटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. ओके, त्यानं काय केलं पाहिजे, व्हॉट एव्हर द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे शुड थिंक ऑन दॅट. ओके, विच वेल दे हॅव टू स्टार्ट. एक दोन माणसं चिटकली पाहिजे इंडस्ट्रीत लाईटला बरोबर काम करताना. सो दॅट शुड नॉट बी हॅपन. ओके, म्हणजे त्यानं काय केलं पाहिजे ते काळजी घेतली पाहिजे. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. सपोज नाव फ्रॉम वेअर द इलेक्ट्रिसिटी विल कम. ओके, कुठून मिळणार आहे इलेक्ट्रिसिटी, गावात कुठून मिळणार आहे का, सबस्टेशन असेल जिथे सबस्टेशन असेल तिथं. ओके, सो ट्रान्सपोर्टेशन किंवा आता एनकेएन केबल असते इंटरनेट केबल, कुणीतरी कार्यक्रम घर खोदायला रस्ते खोदायला चालू ते काय सांगावं लागत नाही. आता जेसीबी चालू असतात रस्त्याला बघा, रस्ता पुढं करत गेला की मागं कोणी पाईप टाकायला कार्य ते बरोबर. काम सिक्युरिटी तो तुम्ही स्टेट आणि कोणी राखण लागते शेजारचा माणूस. ओके, सो दे हॅव टू अटेंड व्हॉट एव्हर द डिफरंट काय म्हणतो आपण याला सिक्युरिटी ऑर सम टेक्निकल सपोर्ट दे हॅव टू टेक. ओके, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीमध्ये किंवा समथिंग काय झालं तर एखादं ड्यू टू व्होल्टेज रेग्युलेशन. ओके, दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट ना. व्होल्टेज कमी असते किती पाहिजे, समजा एखाद्या ठिकाणी व्होल्टेज 10-12 व्होल्ट पाहिजे, तिथं 50 व्होल्ट दिलं ते काय राहायचं मशीन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द ॲज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लोड दे हॅव टू डिस्ट्रीब्यूट. तो एखाद्या लोड बघा तुम्ही आता इंडस्ट्रीमध्ये गेल्यानंतर हे तुमच्या सगळ्यात लक्षात येईल सगळ्याच गोष्टी बघा. बट व्हॉट इज द रोल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मॅनेजर. ओके, सपोज यू विल टेक अ चार्ज ऑफ द इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट ओव्हरऑल. ओके, तिथं तुम्हाला म्हणणार नाही की मेकॅनिकल इंजिनियर आहे, पण दॅट टाइम यू हॅव टू हँडल ऑल दी इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट. ओके, म्हणजे तुम्ही इंजिनियर काय जे इंडस्ट्रीमध्ये मॅनेजर तर तुम्हाला काय मेकॅनिकल बघायचं असं काही नाही. सुरुवातीला मेकॅनिकल बघावं लागेल, बट ॲज पर युअर एक्सपिरियन्स ॲज पर द प्रमोशन ओके यू विल गेट द नॉलेज ऑफ दॅट एंटायर department and you have to handle all the department. Okay, so due to that purpose I am telling factor. Sorry. Okay, so what is the next department? Okay, so what is the next department? Mechanical engineering. Okay, so what is the duty of mechanical engineer? हे काय सांगायची गरज नाही मला, हे आपल्याला माहिती असते का असतील. हा, so the basic 3 M's are required. Okay, man, machine, material. Okay, man, machine, material. Man power is related to that recruitment department or HR department. Okay, machine is department related to the mechanical engineer. Okay, and material is also related to the mechanical engineer. Okay, so what is the raw material, what will be the quality of that raw material. Okay, you have to give signal, you have to give whatever the requirement to the purchase department. Okay, so that will be the maintenance section. Okay, so that will be the duty of the mechanical engineer inside that industry. Okay, if you consider the sugar industry, so what is the requirement of that mechanical engineer? So there are huge machineries are there, hydraulic machineries are there,
For that purpose, hydraulic engineer is required. So knowledge of hydraulic is well known for that person. Okay, त्याला hydraulic engineers असावं की जे कोण त्याला hydraulic knowledge असावं. Okay. So that will be a department. Okay. Again, mechanical engineering, what will be there? So construction or whatever the schedule or whatever the structure of machinery. Okay, so this is also very important. Okay, so we will discuss a lot on mechanical engineering. Okay, so in next lecture also we will continue this point. So mechanical engineering role is very important in industry. Okay, in organizing. Okay, now basically we are studying organizing. Is it right? Organizing is nothing but the execution of planning or organizing whatever the requirement, whatever the availability inside that industry to accomplish our goal. Okay, but if you are having lot of machinery, where the location of that machinery is, okay, so where the area of the raw material, okay, how much area is required to keep the raw material, okay, which machinery should be sequence, whatever the sequence of machines, okay, so all the factors, so we have to decide. Okay, जसं मी सांगितलं की रॉ मटेरियल 2-3 ट्रक घ्यायचं ते ठेवायचं कुठं. Okay, so that will be considerable factors. Okay, again, what is a plan layout of that industry? Okay, म्हणजे इंडस्ट्रीत एंट्री जर कोणी मारलाय तुम्हाला तिथे ती कचरा गाडी दिसली पाहिजे. ओके, किंवा रॉ मटेरियल पायाला अडकलं पाहिजे. Okay, that will be very difficult. So for that purpose also, as a mechanical engineer, we have to decide. Okay, so what is actually area plan? म्हणजे आल्या इंडस्ट्रीत माणसाला वर्करला फ्रेश वाटलं पाहिजे. ओके, त्यामुळे कधी कचरा कोणती दारात नसते बघा कधी. दॅट शुड बी अनदर साइड. सो इन इंडस्ट्रियल ऑल्सो, ओके, रॉ मटेरियल और वॉट एव्हर द काय म्हणतो त्याला आपण एक्झॉस्ट मटेरियल, ओके, दॅट शुड बी ॲट दी आउटसाइड फॉर दॅट इंडस्ट्री. ओके, सो मेंटेन द environment. Okay, very well environment. These factors are very important. Okay, so next lecture we will continue with same point, start from the engineering. Okay, so we will discuss mechanical engineering, hydraulic engineering, packaging, quality control, again production department, finance department. Okay, so this is all about the enterprise function. Okay, why I am giving a lot of time for that? Because our engineering branch is related to that particular enterprise function. Okay, so we will discuss that. So hope you have ever discussed that. So again, definition of enterprise function, some theoretical materials also there. We will discuss. Okay, theoretical geographic. So we will discuss very well in next lecture. Okay, so today we will stop here. So I will take a here. First attendance there. Okay, so first of all I will start the recording.